aftermarket conversion for Roll Along Vans Incorporated. I believe they're out of California. And like I said, it's a 1984 model. And I believe they made them from late 70s to at least 1985. That's the last example I could find on the internet. But I wanted to take the time to have it documented because you don't see too many of these. And my buddy Chris here, we've done some interviews in the past, and I thought it'd be just a great idea to do it. But some basics on it: it's a V6, a 2.9 liter V6. It has a 5-speed manual transmission. It's a 2-wheel drive, and it has dual rear wheels. The bed could probably be transferred to a newer model, because I got underneath there and was looking at it, and the way it's set up, it just would, pop straight off. It has dual batteries, one for the engine and one for the rear. And something that I found pretty interesting, I pulled the battery out and it would still crank up using the juice off of the back battery, which is a bit unusual as far as RVs go, as far as the ones I've been associated with at least. It does have an extendable top that goes up probably about 2 feet. It's got the dual windows on the side, on both sides. I have seen some versions that have like a shower facility in it, a toilet, and also like a propane heater. It has dual gas tanks. And that's one of the reasons I picked this up in the first place, is I was looking for a winter project, and I stumbled across this particular vehicle, and it wouldn't run. So I was like, well, that's perfect. That's something I can mess with over the winter. Well, I played around with it a little bit, and apparently the electric fuel selection manifold was out. So I flipped the tanks a couple times, it cranked right up, I drove it out. So it is the Ford Ranger. It's missing the emblem on this side, of course. It's the actual cab, it hasn't been cut. It's still got the sheet metal right here, so this sits on top of it. So I guess that would be a cab over, what they call a cab over. Again, we got the dual rear wheels. It still has the manufacturer's stamp from Rolling. I think it's Roll Along Vans Incorporated. So you got the rear tank. Then you have your onboard water tank, which is probably about I'd say 5-gallon tank on board. And there's a little small sink, you'll see that later. And then the front tank, of course. And then on this side, we got the beautiful Ranger badging. Pinstripes, baby. That's so 1980s. All right, so we'll get on the inside. So it's a little tight right now because we have the top down. But as soon as you enter through the rear, there's a room right here that is for your porta potty. It probably could be used as a closet as well. There's a double closet right here, which you could probably put I don't know, you could probably hang about 12 things in there, 15 things in there. The battery bank is at the bottom, and there's a fuse box for your internal electronics. You have another double wardrobe or closet. The water tank is down there. And next to that, they have another storage for like kitchen utensils and stuff. Then on the other side, some more storage area. Underneath these seats, there is storage. The same on each side. There's double couches here. All right, to show you the rest, we'll raise the top up and show you what other goodies we got hidden. And so I just grab it. There's the handle on each side right here. And you just put a little, whoop. Well, maybe not. But it's spring loaded. 2 big springs. It's better if you're perfectly level when you're lifting it. They do have, for stability, they have these straps. They kind of pull at 4 different points to keep it stable. There are 3 windows. There's 1 forward, 2 aft, and they just roll up and down.
das Thema Wert angeschnitten. Das ist so den würdest du nicht mehr hergeben, oder? Nein, das muss man nicht. Außer man verarmt jetzt, aber dann würde ich eher drin leben als. Das wäre das Letzte. Das Leben ist vielleicht nicht so ganz gut bei den Fahrzeugen. Das ist nicht wirklich winterfest. Das ist ein Feuerwehrauto, der ist nicht so dicht gebaut. Und Ja. das ist eine Holzkarosse. Die ganze Karosse ist so. aus Holz, ist nur mit Blech verkleidet. Das ist Okay. eigentlich wie ein Boot, nur eben umgekehrt. Wenn ich da jetzt drunter schaue, darf ich mal kurz drunter roppen, so ein bisschen mit der Kamera? Das ist alles Stahl. Das siehst du auch nur Stahl. Manche sind ja so begeistert davon, dass ihr mal seht, wie es unter so einem Fahrzeug aussieht. Natürlich die Blattfedern, die waren zu der Zeit. Der ist aber ein absolut alles. Der hat jetzt einen Zustand 1 minus. Je nach Historienbewertung. Und du hast einen so guten 3er, 4er Zustand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein bisschen als Oldtimer-Experten. Es gibt ja eine Zustandsbeschreibung für Fahrzeuge. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel Feinarbeit und Liebe in diesen tollen historischen Auto steckt. Du bist das Highlight hier, das ist selber schuld, wenn man sich so ein Auto besorgt, dann muss man damit rechnen, dass so ein Verrückter wie ich vorbeiläuft. Darf ich da mal aufmachen? Du machst, wie du willst und ich halte mal, oder wir machen durch die Scheibe. Wir können nachher von der anderen Seite reinkommen. Kein Problem. Die Dame des Hauses öffnet uns und ich darf einen kurzen Blick durchs Führerhaus machen. Das ist rustikal. Aber cool, guck mal die Holzverkleidungen an. Ja, die Tür ist ein Holzrahmen, das ist nur mit Blech verkleidet. Wahnsinn. Ja, sieht man hier, was alles Das aufgeht. ist massiv Buchenholz. Auch die ganze Karosse oben das Dach. War da der Rost das größte Problem oder eher die Beschaffung der Teile, die dann irgendwie gelitten haben über die Der Zeit? Rost war eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil der stand ja wahrscheinlich immer in irgendwelchen Hallen drin, oder? Ja. Die werden ja auch gehegt und gepflegt. Was hat denn der für eine Maschine? 4,5 Liter Dieselmotor. 4,5 Liter Diesel. 90 PS. Da kommst du dann, was hat denn der Gewicht? So wie er jetzt da steht, sage ich mal ungefähr. Jetzt hat er so zusätzliches Gesamtgewicht, habe ich noch auf 4,9 Tonnen abgelastet. Okay. Der hatte mal, glaube ich, 9 Tonnen. Ja klar, weil er mal mit dem Wasser und Ja, einkalkuliert hat. 200.000 Liter schon Wasser sind schon 2,5 Tonnen. Und ihr gehört das seit wann? Ich habe das heute schon gehört, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. 82. Ich bin sehr kurzfristig denken zurzeit. 82. Und da sind auch noch alle möglichen Laden, da kannst du noch quasi Schubladen bedienen unten und Ja, so da weiter. kann man aufmachen, was rein. Ja, du musst gar nichts. Also wir können dir ganz bequem, wenn du was aufmachen willst und uns was zeigen willst, ist das gut. Ansonsten allein die Farbe jetzt hier im Bildschirm in HD nachher, in dem Man kann die Sonnenuntergang. Klappen noch alle aufmachen. Ja. Hier ist quasi das Bett hinter, da kann man auch die Klappen aufmachen. Ja. Kann man sich alles gut vorstellen. Das ist alles wunderbar. Ich gehe bloß noch mal in ein paar Details auch außen rein, weil ich weiß, da machen einige Leute ein Standbild draus und gucken da einfach rein. Das ist also, wie gesagt, die Liebe muss ich nicht vortäuschen oder jemanden vorgaukeln. Guckt euch mal diesen Hintern an. Ja, werden doch alle Autos Der so schön. Fahrradträger gehört da nicht dran original, der ist ein bisschen zusätzlich dran Ja, geworden. natürlich, leicht modernisiert worden. Ich gehe mal mit meinem langen Arm des Camper-Tobis auf das Dach, das ihr seht. Wir haben hier eine Höhe von nur 2,30 ohne Reifen ungefähr. Oder? 2,70 inklusive allem, oder? Wunderschön. Da sehen wir Düsseldorf da hinten. So, bis mir der Arm abstirbt. Ein Highlight, ein echtes Highlight, ein Leckerbissen und ja, also bevor die Messe losgeht, so ein schönes Auto schon zu finden, das wirklich aus der Masse sticht, ist toll. Ich liebe alle Autos, also vor allem wenn sie Wohnmobile sind, aber das ist ein Highlight. Da ist noch der Original Schlauchanschluss. Ja, das ist nur ein Trefferplatz. Dass man noch sieht, dass es ein Feuerlöschauto ist. Haha. Super schön. Sehr, sehr, sehr toll. Und wir dürfen auch einen Blick reinwerfen. Ja. Und wie nutzt ihr den? Ein verlängertes Wochenende mal oder einfach für eine schöne Ausfahrt oder Ja, wirklich eine richtig Reise? Touren. Wir machen noch ein paar Wochen Touren. Ihr macht richtig hier? Italien, Spanien. Mein Gott, herrlich. Und das ist ja das Führerhaus. Ja, Hier war sonst eine Holzbank ja, und danach fing dann der Tank an. okay. Hier waren von außen die Klappen, wo die ganzen Schläuche und Alles klar. sowas haben. Können gerne mal reingehen. Ist das sogar auch in einem Buch erwähnt und so weiter. Du bist nicht kamerascheu, falls du das Kamerabild huscht. Ich hole mir somit immer die Legitimation, Menschen zu filmen. Aber das wollen die selber entscheiden heutzutage. Und da bin ich da eher diskret und dezent unterwegs. Da nochmal der Blick auf das Führerhaus. Ich schweife mal hier herum. Bist du jetzt nur auf diesen Oldtimer begrenzt oder bist du überhaupt ein Oldtimer-Enthusiast und stehst ich auf hab die so Generation, die ein Zeit? paar andere Kleinigkeiten und Ich darf einmal rein? ja, klar. Ich darf. Es ist gemütlich. Wow. Das war der Bereich, hier waren Wände, hier Ja. war der Tank bis dahin Spitze. und dahin war dann von außen die Pumpe zugänglich. Da war die Pumpe und Da seht ihr das. Ich komme genau an dir vorbei. Das ist das ist wunderbar. jetzt hier Nasszelle mit Perfekt. Dusche und Toilette und
Wow. Die Toilette steht, die kann man jetzt hochstellen. Ja, ja, alles gut. Das reicht schon, damit man sich ein bisschen einen Eindruck verschaffen kann. Und hier das kann man als Bett ausklappen, das geht ganz schnell. Ja. Ne, den Durchgang. Hier kann man auch ein Bett von machen, wenn man möchte. Aber trotzdem ist die Belastbarkeit auch bei dem Dach da, durchaus. Also du kannst da wirklich, weil das ist ja auch alles dann eben Holzverkleidung. Holz und das ist ja nur ein Sperrholz hier. Ne? Ja klar, man, das ist wie ein Boot. Ja, das ist ja im Grunde der Bootsbau umgedreht als Dach. Wunderschön. Also eine solche Rarität zu bekommen. Guckt mal, das ist ein schöner alter passender Lichtschalter. Der wird nicht original sein aus dem Fahrzeug, nein. aber der passt. Der Mann hat sich einen Kopf gemacht. Da ist wirklich von der Pike auf ein Traum entstanden. Und die Farbe vorne im Führerhaus, das Holz, Ja, das ist die Originalfarbe. ja. Und die ist hinten alles grau gestrichen. Okay. Das war alles auf dem Weg in der Arbeit, das abgeschlagen. Ja. Und dann habe ich auch lange gebraucht, bis ich über Naturfarben mit Leinöl und Das Ocker, Richtige wieder hatte. den Originalton wieder ungefähr dabei gekriegt habe. Original, das war ja hinten nicht, war original hinten alles grau. Ja, ganz klar. Alles in grau. Ja. Ne? Wie lange hast du da renoviert? Bis zur ersten Fahrt habe ich, sag mal, 7 Monate gebraucht. Und viel selber gemacht, oder? Alles selber gemacht. Alles selber gemacht. Respekt. Ich habe ja ein großes Mundwerk und keine technischen Kenntnisse. Aber das ist eine super Sache. Wow, wenn man sowas Und die erste Fahrt ging dann. With this trailer, a compact owner can now join the camper-crowded highways on a weekend trek to some not-too-distant Shangri-La. The trailer hitches to a reinforced point about midway on the roof of the car. This makes the coupling more secure, thus eliminating sway, floating, and jackknifing. The trailer itself is very light, and this hitch assembly distributes the weight evenly over all 4 wheels of the car. The unit contains a full bath, kitchen sink, range, closet space, and according to the manufacturer, enough sleeping room for 4 adults, or 2 adults and 3 children. However, we suggest that the occupants be friendly. Of course, after spending several hours en route in this car, they'll either be good friends or bitter enemies. We've heard of maneuverability, but 360 degrees? If Dad performs a few of these gyrations while the family is having breakfast, there could be a trailer load of trouble. The trailer is built especially for small domestic and imported cars, and closely matched with the wheel track width to make for easier running in mud or snow. It does have some degree of aerodynamic styling, which is designed to reduce drag and give better mileage. Our tests with the Beetle providing the power averaged between 18 and 20 miles per gallon. Some call it just another little car gimmick, but good, bad, or indifferent, it does give the mini car passengers some place to go to stretch their legs. Hey everybody, this is Chris from Escapade. We are down here in the San Rafael Swell area of southern Utah. Just came from that way, which is the Little Grand Canyon, and drove all the way down here, found this perfect campsite. I just want to show you a little bit about the first of our rental fleet for 2019. So first and foremost, you see the changed graphics here. A few details. We have a rooftop tent on this one. You can also see the table set up here on the side. That's a pretty integral feature to 2019 I will get to in a second. You can see our pod right now is very dirty. We pretty much haven't hit a paved road in about 50 miles, so it definitely shows. Starting at the front, we have our new storage system. This is from Front Runner. Same welded storage deck, 2.5 by 4 feet, and then those 3 wolf packs on the front are a great addition. Really modular, easy to store, water resistant. In the back, so this is our entirely new galley. The organization of it, the material we're using, you can see all this gray is the marine grade HDPE. It's what's here on the side, and it's really nice to be directly next to the stove. It's super easy to clean. Any area that is near the edge that is waterproofed, and one of the main reasons it's waterproof is because the cabinet face here has come off, and that is our table. So has a gusset down here, adjustable leg system, and the way it mounts here is really sturdy to the side. And we have this as an eating table height, or we have it over here on the other side as more of a prep table height right beneath our shower system.
A few other new things in the galley. Allie can show you the locking drawer slide. So it is locked right now. And then both of those you just press down, pull all the way out, so it's locked right now. And then you push them back down all the way in, and then you're locked for storage while you're driving. The cabinet face over here on the right, similar setup. This just comes out and totally off, and that's good for a cutting board. Lots of storage room back here. We have self-locking drawers. The hardware for the locking system is built in here. You can see right down there. That is actually what this lock here catches onto. And then we have the stove here as well. New stove from Dometic. Now if you want to open that up. A lot more space here, recessed design so less wind gets to it. Just really nice. A lot of the other features here on the back are the same. You can go ahead and close that up, Allie. We do have the LED light up here. So you got that for when the sun goes down. And then new design here on the back is we've moved to a black hatch. So this is the same black anodized aluminum that you see on the sides as well. So moving around here, we have the propane. This is the shower box as well. You can see what's inside there right now. So this is your on-demand hot water heater and shower. Comes with a BPA-free hose and a mount for that on the side. The water system, which you've seen in other videos, is integrated here into this very dirty step at the moment. Color for 2019, we're changing around the doors a lot. You can see we moved the topo lines here to the front. We have a dual pane stargazer window in the front, which is a new addition in the last few months, and we've continued to kind of tweak and finalize that. As I mentioned, the rooftop tent, that's available on all models. This one is the Free Spirit Recreation High Country 55-inch. Really nice tent. And inside, we have a few new features as well. So upgraded hardware. We added those topo lines on the interior cabinetry as well. And then the way that this works is, I think you saw this in another video. Open this up. These nest here, providing a platform for your laptop. What you didn't see in some of the earlier videos is what we have back here is now a control for the LED light. So it defaults to 100%. If you don't need that much, you can go all the way down to 10 and then just jump increments in between. You see plenty of room in here. This model, as all of our models, fits a queen size bed here. This is our rumple blanket we're using, standard with all of our rentals this year. And then everything else is pretty similar to older models. We have the 3-speed fan, we have dual windows on every model, locking windows that open up. So that's pretty much the basics, the cliff notes of the 2019 model. This one starts at $16,500. The weight is about 130 for the tongue and $1,600 for overall. Comes with the awning, comes with the roof racks. That's about it. If you guys have any questions, I'm trying to make this a little shorter video, so feel free to leave comments and I will answer them for you. Thanks a lot. All right, Zach, we've seen the tiny house from the outside quite a bit. Yes, we have. Everybody wants to see the inside. Can you give us a tour? I can do that for us. All right, let's do it. All right, are you sure you don't want to see the outside a little bit more? Because it's really beautiful, right? It is so beautiful. Theme here. You notice the 2 beer taps on the side? Oh, yeah. That's not normal. Come on into the tiny house. This is so nice. All right, where should we start? Well, front door. You got 2 coat closets on either side. I think this is like entranceway. You know, there's not a whole lot going on. When you have kegs, this closet gets pretty full. Kegs of beer. Unfortunately, we don't have kegs right now. Oh. Then you walk into the main great room. You got the wood stove on the left. Let's focus on that real quick. That's quite the wood stove. Okay, so the wood stove came from Salina, Colorado. It came out of this gold mill. This guy had a bunch of them
I don't think it's really an antique, but it looks really nice. It's a coal stove. It's a Bodin. It's a French company. Despite popular belief, this is not a ladder. This is where your clothes go to dry. But this is kind of the MVP of the entire place because without this wood stove, it wouldn't feel like a home very much. It would feel kind of cold and uncomfortable, like a tough shed that you're trying to sleep in. Over here, we have the couch. So this folds down and turns into a queen bed. Nice bit of storage underneath. I kind of elevated it a little bit so you could get more there. Then you have the crowd pleaser, which is the spiral staircase. It's all about, okay, you don't want to have a ladder right in the center of the space. You want to be able to come from the side and then move up into the center. Oh, yeah. And that's what it does. So when you start, you're right here in the center, but as you move down, you're going to move to the side. Just grab on, and it's as easy as that. And now that brings me right into the kitchen. Kitchen dining room's kind of the same place. Not a whole lot to say about it. We got a hot water heater, 6-gallon hot water tank, 10 gallons of fresh water. We got an electric gas refrigerator. Right now, the good people at Outdoor Research, all they left me was a bunch of gin and vodka. Well, that's nice of them. Yep. But when you're really thirsty at night, it doesn't do you very much. Anyways, over here we got a solar generator pack you can see from Goal Zero. We got two 90-watt solar panels on the top. We got another crowd pleaser, which is, this is just to hold all the glasses in place so that they don't rattle around when you're traveling. You know, you're going to have 2 beer taps, you got to have some mugs. I'm a fan of how light it is, all the windows. Talk to me about these things. Well, definitely a big piece of it. Get the outside in, but this is actually not as intentional of a design decision as you might think. This was actually the result of being under the gun in terms of the time frame, and I could not find a big window like this that I could source in time, and I knew I could get the door. So I just got 2 doors, turned one of them into a window, and it works like this. Isn't that nice? Hey guys. Oh, hey birdies. For everybody who wanted to know what this table thing is, it's not a table. It's a loft extension. Slide it over. Zach, Bring that on. were you a fan of Transformers as a kid? I'm still a fan of Transformers, friend. And voila.